Okay, students, let us start with the economic analysis for business decision. So this subject is not only for commerce student. This should be for all because every stream of student should understand the basic concept of economics. So now let us start with the basic concept of economics. What is economics first? Can anyone tell? From any background, commerce as well as non-commerce background. What is economics or what is economy? Economics काय आहे? Yes, students from commerce background as well as from non-commerce background, they should know what is economics because this economics is subject common to all. Just I have said you that the direct taxation and indirect taxation, both subject is not only for financial management student, but every individual should know the concept of direct tax as well as indirect tax because it is applicable for all. It is not applicable only for financial management students. It applicable to all the students or all individual. So similarly, this concept economic analysis for business decisions. See, this title or the name of course indicates you it is a analysis of economic for business decision. And what is business decision? That we have already studied in managerial accounting in our second lecture, if you remember. What is business decision? So it is the decision, or we can say that the survival of business is largely depends on the decision. Success or failure of business is depend on an adequate decision. So business decision, it is the decision which relates whatever the decisions taken by financial manager or an entrepreneur should be relate with how to increase or how to raise the profit, how to earn maximum profit from the business. That type of decision, optimum utilization of available resources is another decision, and minimization of cost of production. So these three decisions constitute the success of a business. If you remembered, in economic analysis for business decision for commerce students, because they have already studied this subject, whatever the concept they studied in economics which relates with the demand, law of demand, what is the statement of law of demand? Other things remain constant. There is an inverse relationship between price and demand. It means if price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. So they were the sun is late with the concept. So students should able to understand concept of economic analysis for business decision. So similarly, हॅलो स्टुडंट माझा आवाज येतोय? हॅलो. हा, कारण मला इथे एक मिनिट क्लिअर येतोय ना आवाज? ओके.
Okay. So it is the analysis of economic tools and techniques which helps to the business manager for taking an adequate decision. So that decision is relate with or there are various parameters which correlate with the decision. Decision may be for how to raise the capital. Decision may be related with how to utilize or how or optimum utilization of available resources. Decision related with the production strategy. Decision related with how to increase the capital, how to earn maximum profit from the business. So the final objective or a primary objective of every business organization is what? To increase, to earn maximum profit from the business. That is one of the most important business objective for all entrepreneur. So the businessman should focus on how to raise the capital along with the optimum utilization of available resources. So whatever the tools and techniques they are using are called as economic. But in other words, economic is nothing but it is a study of human behavior. Why economics is a study of human behavior? Because every business or the business is largely depend on the success of a business or profit of a business is largely depends on the behavior of human beings, because human beings are the part of our economy, and that's why a successful businessman should taken into consideration their behavior which indicates their habits, their tastes, their preferences, their likes, their dislikes. So these all are very important to understand while making any decisions related to the business activity. In production strategy, in production planning, the first step is what? Purchasing of a raw material. So purchasing of a raw material, when they are thinking about to purchase raw material from the vendor, so again there is a business decision that which vendor or which supplier is profitable for us. The quality of a raw material is very important, or the base of your finished goods is largely depends on whatever the quality of a raw material you have used for your business is largely depend on the quality of a vendor from where a businessman should purchase the raw material. The second step of production procedure is what? Work in process. Work in process is what? It is the process of conversion of raw material into the finished goods, which includes the direct and indirect expenses, which will directly or indirectly affect on the total cost of production. So after producing the finished goods, a businessman should decide the selling price. But while deciding the selling price, he should take into consideration whatever the cost he may incur during this procedure. That's why for earning the maximum profit, a successful businessman should, what is the quality of a successful businessman? He should maintain, he should minimize the cost of production. Selling price minus cost price, it means profit. If your cost of production is high, so put you cannot decide selling price on high level, because for deciding the selling price, a businessman, being a businessman, you should take into consideration the behavior of human being,
and the law of demand. Because in demand, law of demand, you learn that there is an inverse relationship between price and demand. So if price increases, demand decreases. If a businessman is unable to maintain their cost at a minimum level, so their cost of production is increases. And being a businessman, he should only focus on the profit, and for that purpose, if he decides selling price on a high level, so it also impact on the customer. Customer goes to the another product, because price increases, demand decreases. Why? Because it impact on the human behavior. लक्षात आलं? Economic analysis for business decisions, so that decision plays an important role. Decision may be related with raising the profit, raising the capital, earning the profit, minimization of cost. But the first step of a decision is started with the basic economic problem. Just take one example. You are a businessman, or you are going to start your own business. की नको आता मला नोकरी उद्योग काय काय नोकरी करायचीच नाहीये. I am going to start my own business. So what is the first economic problem you have faced? It's which economic problem? Yes, capital. पण त्याच्याही आधी एक इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम. व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू, व्हेअर टू डू. कुठला बिझनेस करायचा. Because if you are seeing, there are so many business. Just take one example of our धनकवडी एरिया. या धनकवडी एरियामध्येच एक एक्झाम्पल घ्या. समजा तुम्ही ठरवलं इथे आता आपल्याला एक बिझनेस सुरू करायचा आहे. कशाचा सुरू करणार? वडापाव आहे, चहा आहे, हॉटेल आहे, चप्पल आहे, शूजचे दुकानं आहे, किराणा माल आहे. So the problem is what? The problem is what? How to start the business. How to raise the capital is another one. But deciding what type of a business you want to start is one of the most challenging decision in front of all the people or all individuals. Because we are human being. आपल्याच पैकी बिझनेसमन आहे, आपल्याच पैकी कस्टमर आहे, आणि आपल्याच पैकी प्रॉफिट कमवणार आहेत, आणि आपल्याच पैकी कन्झम्पशन करणार आहेत. बिकॉज वी ऑल आर ह्युमन बिंग्स, आणि ह्युमन बिंग्स मध्येच ही इकॉनॉमिक कन्सेप्ट क्लिअर झालेली. व्हॉट इज इकॉनॉमिक्स? Economics is all about the study of human behavior, because your success or failure of your business decision is largely depends on the behavior of an individual, behavior of human beings. So that behavior indicates their likes, their dislikes, changing fashions, changing trends, changing habits. And all these parameter, we can say that the income of an individual or income of human behavior plays an important role in all these parameter. When you are taking an adequate decision or profitable business decision, so a businessman should take into consideration first the behavior of a human beings, their income. Along with the behavior, they should taken into consideration their income. Why? Just I'm going to tell you one thing. स्टुडंट, माझा आवाज येतोय का? मला असं सारखं इथे एक मेसेज येतोय. हा येतोय ना? हां हां, ओके. कारण मला इथे एक सारखा डेस्कटॉपला एक मेसेज येतो, त्यामुळे मला कळत नाही नेमकं माझा आवाज जातोय. ठीक आहे. हे बघा, आज फर्स्ट लेक्चर आहे इकॉनॉमिक्सचं.
भरपूर मुलं हे आपले वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडमधनं आहेत. म्हणजे जसं मी मागे बोललो इंजिनिअरिंग वगैरे हे ते. त्यामुळे त्यांना पहिले बेसिक इकॉनॉमिक काय आहे? इकॉनॉमिक कशासाठी सुरू झालेलं आहे? याची मेन कन्सेप्ट. कारण तुम्ही जर कधी त्या कोर्सचं टायटलच बघितलं की इकॉनॉमिक एनालिसिस फॉर बिझनेस डिसिजन. अँड व्हॉट इज बिझनेस डिसिजन? सो डिसिजन इज रिलेटेड विथ द आयदर इन्क्रीजेस ऑफ कॅपिटल और अर्निंग ऑफ अ प्रॉफिट. तसेच हे डिसिजन्स भरपूर वेगवेगळ्या याच्याशी रिलेटेड असतात, जे आपण ऑलरेडी मॅनेजरियल अकाउंटिंगमध्ये बघितलं. सो फॉर taking a profitable business decision, a businessman should analyze the economic. So that's why students should understand first what is economics. So economics is nothing but the study of human behavior. Why? Because while taking any decisions, the behavior of human, or whatever the activity or whatever the income an individual may earn, so being a businessman you should take into consideration for what? For taking business decision. मग it depends on किंवा हे business decision again it varies from parameters to parameters. If that business decision, if you are going to produce goods, if you want to provide services, then that decision is related with that type production. If you want to earn profit from any activity of your business, again you should take into consideration the behavior of human beings. So all these activity are very important to understand. One economist, स्टुडंट आता नीट लक्षात घ्या. मला माहिती आहे सध्या अजून कोणाला इकॉनॉमिक्स लक्षात आलेला नाही आहे, पण येईल. बी देअर. तुम्हाला सिक्वेन्सनी मी सांगतो आणि मग नंतर तुम्ही सगळं कोरिलेट करा. एका मिनिटात तुम्हाला कळेल की इकॉनॉमिक्स काय आहे. आता एक इकॉनॉमिस्ट आहे रॉबिन्सन. व्हॉट रॉबिन्सन सेड? रॉबिन्सन सेड ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. Human wants are unlimited, but the resources are very limited to satisfy their unlimited wants. So having an alternative uses is an economics. What Robinson said? Robinson, he he is an economist. हा एक अर्थशास्त्रज्ञ आहे रॉबिन्सन. What Robinson said? Human wants are unlimited, but the resources which satisfy their unlimited wants are very limited. So having an alternative uses is an economics. त्यांचं म्हणणं आहे की ह्युमनच्या ज्या वॉन्ट्स आहेत, गरजा आहेत, त्या अनलिमिटेड आहेत, पण त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जे रिसोर्सेस आहेत ते लिमिटेड आहेत. म्हणून मग ह्युमन बिंग्स काय करतो की अल्टरनेटिव्ह जे काही ऑप्शन्स आहेत ते यूज करतो. याच्याशी रिलेटेड कोणी एक एक्झाम्पल देऊ शकेल? स्टुडंट, आपलं अकाउंट शिकत असताना आपण ते प्रॉब्लेम्स किंवा आपलं माइंडसेट एकदम असं काय म्हणतात त्याला ॲक्टिव्ह राहते. पण थेरॉटिकल सब्जेक्ट शिकताना आणि त्याच्यामध्ये हा इकॉनॉमिक्स सब्जेक्ट शिकताना थोडं जरा बोर व्हायला होते. पण बोर होऊ नका. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. माझं स्वतःचं इतक्या वर्षातलं सगळ्यात एक ओपिनियन आहे की इकॉनॉमिक्स इज द बॅकबोन ऑफ युअर मॅनेजमेंट कोर्स. इकॉनॉमिक्स कळलं तर तुम्हाला सगळं मॅनेजमेंटच कळलं, मग कुठलंही स्पेशलायझेशन घ्या. बट इकॉनॉमिक्स इज कॉमन फॉर ऑल. सिमिलरली डायरेक्ट टॅक्स, इनडायरेक्ट टॅक्स इज कॉमन फॉर ऑल, not only for commerce students or financial management specialization students. It should be common for all. Why? Because it is the backbone of your knowledge. तुमचं जे मॅनेजमेंटचं नॉलेज आहे ते इथूनच स्टार्ट होते. Because economics gives our course name is, our program name is what? Business, Master of Business Administration. So if you are going to start after completion of your MBA, if you are going to start your business, your own business, so you will face the basic economic problems. So here I am going to teach you how to solve the basic economic problems with using the economic tools and techniques. So before that, you should understand first what is economics.
Economics is what? It is the study of human behavior. Why we studied their behavior? Because we are the part of this society. That's why economics is a social science. If you are going to start your business, whatever the business you are going to start, or whatever you are going to sell into the market, so you should sell that goods and or services to the human beings also. So that's why you should take first their you should study their behavior, their likes, dislikes, their habits, their income. So accordingly a businessman take a profitable business decision, that what to produce, how to produce, where to produce, that type of a basic economic problems. But before studying this basic economic problem, I'm just go through the concept or the definition which is given by Robinson. What Robinson said: human wants are unlimited, but the resources are very limited to satisfy their unlimited wants. So having an alternative usage is an economics. He said. Robinson said. Why? Can you tell me? कोणी सांगू शकेल म्हणजे काय नेमकं? Having an alternative uses means what? Yes, it is common. It is not for, म्हणजे हा एक लॉजिकल आहे. आणि मला असं वाटतं सगळ्यांनी याच्यात सांगावं की का असं म्हटलं असेल. येस विकास, अंकिता. हां. See in the chat box what Sagar Gaikwad say. कुठे गेलं chat? Yes. Yes. Sagar Gaikwad said कि petrol and diesel are limited. So nowadays we use electric vehicles. Is the example is relate? Yes student, हे example relate करते. सागर तू सांगितलंय बरोबर आहे. बोलू शकतो सागर तू की ऑन वर्किंग आहे, ऑन ड्युटी आहे? यस सागर, पेट्रोल अँड डिझेल आर लिमिटेड. पेट्रोल डिझेल लिमिटेड नाही आहे. सी ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ह्युमनची वॉन्ट्स आहे का ही पेट्रोल डिझेल? या वॉन्ट्स त्यांच्या अनलिमिटेड आहेत का? व्हॉट रॉबिन्सन सेड समजून घ्या. यू गुड अटेम्प्ट सागर. उलट हा पॉईंट तू छान घेतला. इथे आपण छान डिस्कस करू शकतो. इथे इकॉनॉमिक्स बऱ्यापैकी मुलांना लक्षात येईल. व्हॉट सागर सेड की पेट्रोल अँड डिझेल आर लिमिटेड, बट these are the resources which are limited. But in this case पेट्रोल आणि डिझेल लिमिटेड आहे म्हणून आपण इलेक्ट्रिक व्हेकल नाही वापरत आहे. शेवटी पेट्रोल आणि डिझेलसाठी तुम्ही जो पैसा खर्च करणार आहे तो इलेक्ट्रिसिटीमध्ये जाणारच आहे. अनलिमिटेड वॉन्ट्स अँड लिमिटेड रिसोर्सेस म्हणजे काय? रॉबिन्सनला इथे काय सांगायचं आहे सागर? हॅलो. येस सागर, की जस्ट एक एक्झाम्पल. सागर, आता तुझी फायनान्शियल पोझिशन तुला माहिती आहे, ठीक आहे? प्रत्येकाला, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल, वी आर ह्युमन बिंग्स, सो एव्हरी वन नोज देअर फायनान्शियल पोझिशन. समजा एखाद्याला त्याचं तेवढं उत्पन्नही नसेल आणि त्याला सगळ्यात महागडी एखादी कार आहे, त्याचं नाव समजा कुठली आहे तुम्ही सांगा, तुम्हाला जास्त माहिती आहे. एखादी फोर व्हीलरचं नाव सांग जी सगळ्यात महागडी आहे. ऑडी, ठीक आहे. या ऑडीची जी काय, हॅलो, हां हां हां, तर ऑडीची जी काय प्राईस असेल ती असेल, ठीक आहे. तर ह्युमन वॉन्ट्स आर, प्रत्येकाला वाटते की माझ्याकडे ऑडी असावी, हे असावं, ते असावं, ते असावं. पण प्रत्येकजण ऑडी घेऊ शकते का? नाही. त्यामुळे
ज्याला ऑडी जमत नाही पण 4 व्हीलर घ्यायची आहे, मग तो सरळ मारुती 800 पण घेतो. लक्षात आलं? म्हणजे मारुती समजा ऑडी जर कधी 10 लाखाची असेल, तर 10 लाख तो स्पेंड नाही करू शकत आहे. म्हणून हॅव्हिंग अन अल्टरनेटिव्ह युजेस, ऑडीच सारखी, ऑडी 4 व्हीलर आहे आणि दुसरी जी आहे ती पण 4 व्हीलरच आहे. द पर्पज इज व्हॉट? टू यूज 4 व्हीलर. म्हणून अल्टरनेटिव्ह जे आहेत, ह्युमन बिंगचा विचार लक्षात घ्या, इकॉनॉमिक्समध्ये जो ह्युमन बिंगचा विचार झालेला आहे तो हा झालेला आहे की हॅव्हिंग अन अल्टरनेटिव्ह. दॅट्स वाय रॉबिन्सन सेड की हॅव्हिंग अन अल्टरनेटिव्ह युजेस इज अन इकॉनॉमिक्स. Because human wants are unlimited, every person should not unable to purchase Audi, so that's why they are going to buy another vehicle. For example, the range between, or ती कुठली ती सगळ्यात एक ही टाटाची कुठली नॅनो, कोणी नॅनो घेते तर कोणी मारुती सुझुकी घेते किंवा मारुती 800 घेते. So this is what? This is having an alternative options. So they have alternative options with them for the purpose of making decisions about to buy some things from the market. So what are the duty of a businessman? So he should take into consideration while producing the product the income, their taste, their habits, and their changing trends, fashions, etc. लक्षात आलं का? इकॉनॉमिक्स, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड सोर्सेस, इथपर्यंत लक्षात आलं सगळ्यांच्या? इकॉनॉमिक्सचा बेसिक लक्षात आला का की व्हॉट इज इकॉनॉमिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ हाऊ पीपल मेक चॉईसेस फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेस. स्टुडंट्स, व्हॉट आय एम गोइंग टू से यू, it is economics is what? Economics is a social science. Why? Because we are human beings and we are the part of this economics. So that's why economics is a social science which deals with the study about the behavior of people, where wants are unlimited and the resources are very limited to satisfy their wants. So having an alternative uses is an economics. Economics is nothing but the study of how people make choices from the available resources. जस्ट आता एक एक्झाम्पल दिलं की हाऊ पीपल मेक द चॉईसेस. 4 व्हीलर घ्यायची आहे पण ऑडी शक्य आहे का? नाही. म्हणून मग अल्टरनेटिव्ह काय आहे ऑडीला? तर मग वॅगनॉर घेतली. कारण ऑडी 10 लाखाची असेल तर वॅगनॉर समजा 1 लाखाची, तर ती त्यांना परवडते आहे. म्हणून मार्केटमध्ये जर ऑडी आहे आणि वॅगनॉरही आहे, तर इट मीन्स बिईंग अ बिझनेसमन दे हॅव ऑलरेडी स्टडीड द ह्युमन बिहेवियर, the human needs, their wants, their fashions, their habits, their tastes, their preferences, and their income. So accordingly, they produces the goods and providing the services. लक्षात आलं का? आता तुम्ही स्वतःच एक ॲनालिसिस करा. यू आर अ ह्युमन बिईंग अँड ॲज वेल ॲज यू आर अ बिझनेसमन, असं दोन्ही स्वतःला एकाच जागी कन्सिडर करा. तुम्ही काय विचार करणार? एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला बिझनेस सुरू करायचा आहे, तर तुम्ही काय विचार करणार की अरे चला मला आता समजा या आपल्या धनकवडीमध्येच तुम्ही एक सुरू केलं की चला मी आता या धनकवडीमध्ये मला एक बिझनेस सुरू करायचा आहे. जसं आपल्या काही स्टुडंट्सनी बघा MBA कट्टा म्हणून आपल्याच इथे आपली राजश्री शाहू बँक आहे की नाही, इथे त्यांनी एक बिझनेस सुरू केलेला आहे त्यांचा. तुम्ही एकदा त्यांना व्हिजिट करा, बघा त्यांनी काय काय थिंक केलेलं आहे की या भागामध्ये कुठे आहे का, कॅफे आहे का? नव्हतं, म्हणून त्यांनी ते स्टार्ट केलं. असा त्यांनी विचार केला असू शकतो. कारण प्रत्येकाचा बिझनेस सुरू करायचं काय आहे की त्यांचं जे काय वॉट एव्हर द प्रोडक्ट्स दे वॉन्ट टू सेल और वॉट एव्हर द सर्व्हिस दे वॉन्ट टू प्रोव्हाइड, सो इट शुड बी प्रॉफिटेबल. कोणी लॉससाठी तर बिझनेस सुरू करत नाही. त्यामुळे त्यांनी त्या गोष्टींचं ॲनालिसिस केलं असणार आहे. त्यासाठी त्यांनी मार्केट सर्वे केलेला असणार आहे. अँड दॅट मार्केट सर्वे is largely depends on the demand of the customer. पण तो पार्ट नंतर आहे, तो आपण नंतर बघू. जस्ट टेल मी
Have you understood the concept economic? कोणाला काही नाही समजलं तर आपण परत अजून एक्सप्लेन करू. इकॉनॉमिक्स इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? चॅट बॉक्समध्ये लिहा, सांगा. Yes, students, understood? Yes, okay. Yes, yes, okay. Now, students, see the definition of, we are going to see some definitions of economics. What Adam Smith said, the father of modern economics. Adam Smith is the father of modern economics. एकदा MCQ मध्ये तुम्हाला विचारला होता मागच्या वर्षी. एक जी इकॉनॉमिक्सची एक्झाम झाली फर्स्ट सेमची, त्यावेळेला युनिव्हर्सिटीमध्ये विचारलं होतं की हू इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकॉनॉमिक्स, आणि मग त्यांचे नावं दिले होते. डॉक्टर मार्शल, डॉक्टर रॉबिन्सन, ॲडम स्मिथ, नन ऑफ द अबाव असे ऑप्शन्स होते. सो ॲडम स्मिथ, द फादर ऑफ मॉडर्न इकॉनॉमिक्स, डिफाईन economics as a subject which is mainly concerned with the study of nature and courses of generation of wealth of nation and whatever the courses or resources which creates the nation. So it is a subject. What Adam Smith said, economics is a subject which studies the human behavior on whatever the parameters impact, whatever the parameters have impacted on their behavior, their likes, taste, preferences and fashions. So it should be taken into consideration while taking a profitable business decision. What Leonard Robinson said, ki economics is a social science which concerned with the allocation of scarce resources. What Alfred Marshall said, economics as the study of mankind in the ordinary business of life. Mankind, it means human behavior. He explained that economics is not a nature science such as physics or chemistry, but it is a social science. का म्हटलं असेल त्यांनी असं? दोन गोष्टी बघा. आय एम गोइंग टू explain you the differentiation between these two definitions of economics. What Adam Smith said, ki economics is concerned with the nature and whatever the courses of generation of wealth of nation. Whereas Alfred Marshall said, ki economics is not a study of nature, it is the study of social science. Both it is not like physics or chemistry. What is the difference? What Marshall want to say here, Dr. Marshall said that it is a study of human behavior, it is a study of social science, because human beings are the part of social science, and for successful economy we should consider the fashion, taste, habits and income of the human beings. If we are not considering the rules or techniques which is to be applied, or the theory which is to be applied in the physics or chemistry. But Adam Smith said कि it is a study of nature and the sources of generation of wealth of nation. Why? What is the difference between these two? Can anyone tell me? केमिस्ट्री मध्ये समजा तुम्हाला एखादा काय ते आता H2O जर कधी तुम्हाला दाखवायचं असेल तर त्याचं एक थेरी आहे, त्याची एक कन्सेप्ट आहे, म्हणजे काहीतरी फॉर्म्युलेज आहेत. दोन लिक्विड किंवा दोन कुठले पण ऑब्जेक्ट्स तुम्ही एकत्र करून एक नवीन ऑब्जेक्ट तयार होतो, हे तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये दाखवता. तसं इकॉनॉमिक्समध्ये तुम्ही तसं दाखवू शकत नाही. इकॉनॉमिक्स इज जस्ट सिम्पली द स्टडी ऑफ ह्युमन बिहेवियर. मग ह्युमन बिईंग्स जेवढे आहे मार्केटमध्ये त्याचा तो स्टडी आहे. आणि बिझनेसमन, बिईंग अ सक्सेसफुल बिझनेसमन और फॉर टेकिंग profitable business decision, the analysis of economics is very important. And that's why economics is what? It is the study of human behavior. जसं मी आता सांगितलं, तुम्हाला स्वतःला बिझनेस सुरू करायचा आहे, सागर गायकवाड,
प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. सागर, समजा एक तू एक्झाम्पल घे. तुझा बिझनेस, तुला सुरू करायचा आहे बिझनेस. चल एक धरून चाल. काय तुझ्यासमोर प्रॉब्लेम आहे आता? एक धरून चाल, आता तुला बिझनेस सुरू करायचा आहे. बरं, प्रॉब्लेम सोडून दे. तू आता ठरव, सगळं नोकरी वगैरे सगळं सोडून दे. तू आता फक्त डोळ्यासमोर ठेव की तुला बिझनेस करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला हे डिस्कशन का करायचं आहे की मुलांना जास्तीत जास्त एक बेसिक कन्सेप्ट कळली पाहिजे. नाही तर बेसच करता असेल तर पुढे इकॉनॉमिक्स त्यांना लिंकच लागणार नाही की आपण काय अभ्यास करतोय. ठीक आहे. चल सांग सागर, काय आहे, तुला बिझनेस सुरू करायचा आहे, ठीक आहे. बरं, कशासाठी सुरू करायचं आहे सांग बरं बिझनेस. बरं, पोल्ट्री फार्म सुरू करायचं आहे, ठीक आहे. पण तुला का बरं करायचं आहे, का करायचा आहे बिझनेस? व्हॉट इज युअर ऑब्जेक्टिव्ह, व्हॉट इज युअर गोल? नाही 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 नाही, तसं नाही म्हणायचंय मला. म्हणजे समाज कार्यासाठी करायचंय, लोकांची सेवा करायची आहे म्हणून सुरू करतोय, का स्वतःला काहीतरी प्रॉफिट मिळवायचा आहे म्हणून सुरू करतोय? बरोबर आहे. म्हणजे प्रत्येक बिझनेसचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? प्रॉफिटच आहे ना. तू समाजसेवेसाठी तर सुरू करत नाहीये पोल्ट्री फार्म. बरोबर आहे. हे प्रत्येक बिझनेसमनचं आहे, म्हणजे हे तुझंच नाही आहे. आलं लक्षात? समाजसेवा शब्द वापरला की आपल्याला आपण एकदम भावनिक होतो. असं काही गरज नाहीये इथे भावनिक व्हायची. आलं लक्षात? इट इज सिम्पली अ प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल दॅट एव्हरी बिझनेसमन शूड फोकस ऑन अर्निंग मॅक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिझनेस, की मला या बिझनेसमधनं जास्तीत जास्त प्रॉफिट कसा मिळेल, हाच त्याचा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह. मग नंबर 2 त्याचं सुरू होते, की मला आता बिझनेस तर करायचा आहे, प्रॉफिट तर मिळवायचा आहे. मग त्याच्यामध्ये मी बिझनेस कशाचा सुरू करू? तर आता समजा सागरच्या केसमध्ये त्यांनी पॉल्ट्री फार्म सुरू करायचं ठरवलेलं आहे. चला, पॉल्ट्री फार्म त्याचा बिझनेस फिक्स झाला. दुसरा आता त्याच्या समोरचा प्रॉब्लेम काय आहे? त्याचा इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम काय झाला दुसरा त्याचा? की कॅपिटल. की पॉल्ट्री फार्म, बरोबर आहे सागर, की आता पॉल्ट्री फार्म तर तुला घ्यायची आहे. तुझी समजा जागा असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. पण जागा नसेल तर जागा विकत घेण्यापासून सुरुवात आहे. समजा जागा असेल तर पोल्ट्री फार्मसाठी जे काही रिसोर्सेस लागतात, स्टुडंट नीट लक्षात घ्या, जे मी तुम्हाला पहिल्या मिनिटापासून एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतोय, की व्हॉट एव्हर द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिझनेस, सो फर्स्ट यू हॅव टू लिस्ट आउट दॅट रिसोर्सेस. सो लिस्टिंग आउट दॅट रिसोर्सेस इज अनादर बेसिक इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम. मग ते रिसोर्सेस काय काय लागणार आहेत, कारण त्याच्यासाठी कॅपिटल लागणार आहे. जर स्वतःची जागा नसेल तर ती जागा घेण्यापासून पैसा लागणार आहे. स्वतःची जागा असेल तर तिथे तो सेटअप उभा करण्यासाठी पैसा लागणार आहे. पहिल्या दिवसापासून तर प्रॉफिट नाही मिळत, पहिले इन्व्हेस्टमेंट करावी लागणार आहे. म्हणून दॅट्स वाय बिझनेस, जसं आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं, की बिझनेस इज अ रिस्क. कारण पहिले तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायची आहे आणि मग तुम्हाला तो बिझनेस रन करायचा आहे. बरं, आता सागर, तुझ्या केसमध्ये सगळ्या गोष्टी झाल्या. जागा मिळाली, जागेसाठी पैसे मिळाले, सेटअप उभा करायसाठी पैसा मिळाला, झालं सगळं. तुझा बिझनेस आता सुरू झाला. तुला आता काय करायचंय नेक्स्ट स्टेप? पॉल्ट्री फार्म काढून तुला काय करायचंय? काहीतरी सेलिंग करायचं असेल ना? काय सेल करायचंय? कुठलं तुझं प्रोडक्शन काय आहे? म्हणजे प्रोडक्ट काय आहे तुझं? प्रोडक्शन आहे. तुझं प्रोडक्ट काय आहे असणार आहे? एग्ज असणार आहे. बरोबर आहे. बरोबर आहे. अजून सांग ना, सांग, सांग. काही नाही, बिझनेस सगळे, बिझनेस शेवटी बिझनेस आहे. काही लाजू नको, बोल. बिझनेसमध्ये काय विकणार आहे? तुझं प्रोडक्ट असणार आहे एग्स. एग्स तुला सेल करायचे आहेत. बरोबर आहे. हां, अजून काय? एग्जच असणार आहे, किंवा अजून त्याच्यापासून जे काही तयार होणारे असतील, किंवा जे काही अजून कोंबड्या असतील, हे असतील, त्या तुला विकायच्या. ठीक आहे, चल. हा तुझा एक झाला बिझनेसचा पॉइंट. आता जे तू प्रोडक्ट सेल करणार आहे मार्केटमध्ये, तर तो तू एकटा आहे का सेल करणारा? मग कस्टमर तुझ्याचकडे का येतील? म्हणजे माझा, हां, यू गॉट माय पॉइंट. तुझ्या प्रोडक्टसाठी तुला सगळ्यात पहिले, आता तू एकचा बिझनेस सुरू केला, ठीक आहे. पण हा त्याच्याही आधी तुझा कळत न कळतपणे तू अभ्यास केलेला असणार आहे, की या एगला किती डिमांड आहे मार्केटमध्ये. एगला डिमांड किती आहे आणि तू ज्या एरियामध्ये तो काढतो आहे त्या एरियामध्ये आसपास तू फाइंड आउट केलं असणार आहे, की किती त्याला डिमांड आहे. मग ही डिमांड कोणाकडनं असणार आहे?
ही डिमांड कोणाकडनं असणार आहे? नाही, ही डिमांड कोणाकडनं असणार आहे? कस्टमर, म्हणजे फायनल कन्झम्पशन, जो काय फायनल एंड युजर आहे तो कोण आहे तुझा? कस्टमर. बरं, रिटेलरही घेतला, होलसेलरही घेतला, तरी ते सगळे ह्युमन बिंग्सच आहे. सो दॅट्स वाय इकॉनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्युमन बिहेवियर. मग आता इथे बिहेवियर कसं वर्क करणार? तर तू जे एग्स विकणार आहे, तू समजा 12 अंडी, समजा तू किती, आता मला नाही माहिती काय रेट आहे 12 अंडीचा, तुझा रेट काय आहे तुझ्या पोल्ट्री? किती? पर एक 7 रुपीज. मग ठीक आहे, 12×7 = 84 समजा. ठीक आहे, 12×7 समजा 84. हां, ठीक आहे. 82, 84, 84, हां, 84, 82 असं जे काय आहे ते. ठीक आहे. समजा आपण 100 रुपये पकडू. समजा 12 अंडी तू 100 रुपयाला विकतोय, असं तुझं सेलिंग प्राइस ठरली आहे. पण त्याच्याहीसाठी ऑलरेडी मार्केटमध्ये तीच अंडी विकणारे 90 रुपयावाली तुला सापडतील, 85 वाली सापडतील. मग कस्टमरचा प्रेफरन्स कुठे असतो, त्याचा तुला अभ्यास करावा लागणार आहे. कारण डिमांडचा नियम आहे, लॉ ऑफ डिमांड काय म्हणतो? प्राइस इज लेस, डिमांड इज हायर. इफ प्राइस इज हायर, डिमांड इज लेस. मग नंतर इट डिपेंड, मग हे एवढ्यावरच थांबत नाही, मग इन्कम ग्रुपचा पण तुला अभ्यास करावा लागेल. मग ज्यांचं इन्कम जास्त आहे, जे 100 रुपये सहज खर्च करू शकतात, मग ते कस्टमर तुला पकडावे लागतील. म्हणजे मला ओव्हरऑल सांगण्याचा उद्देश काय आहे, की या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ज्या तुम्ही प्रॅक्टिकली बिझनेसमध्ये करतात, त्याच तुम्हाला थेरॉटिकली या सब्जेक्टमध्ये शिकायच्या आहेत. लक्षात येते? त्यामुळे इकॉनॉमिक्सला बरेच मुलं इतकं कठीण करून ठेवतात. ते म्हणतात इकॉनॉमिक्स खूप कठीण आहे, कठीण आहे, कठीण आहे. काहीच कठीण नाही. इकॉनॉमिक्स समजणं इतकं सोपं दुसरं काहीच नाही आहे. कारण जे आपल्या रोजच्या व्यवहारात आहे तेच इकॉनॉमिक्समध्ये आहे. त्याच्यामध्ये काही वेगळं काहीच नाही आहे इकॉनॉमिक्समध्ये. बरेच मुलांचे मला मेसेजेस येतात किंवा जे म्हणजे दरवर्षी मुलांचं आहे, की सर समजलीच नाही ही कन्सेप्ट, ती कन्सेप्ट, हे ते. मुळात तुम्ही पहिले हे लक्षात घ्या, की व्हॉट इज द स्टडी ऑफ ह्युमन बिहेवियर आणि त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो त्या स्टडीवर. तो स्टडी कशासाठी करायचा आहे. जसं तुम्ही 2 वर्ष MBA करतायत, पण तुम्ही प्रत्येक सेमिस्टर पुढे पुढे जाताय. फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम. वाय? बिकॉज इट इज द प्रोसिजर. जस्ट गो थ्रू दॅट प्रोसिजर. Similarly, economics means what? For taking economic analysis for business decisions. So taking profitable business decision, you should go with the analysis of economics. So here analysis indicates the study of human behavior. Why? Because to solve the basic economic problem, to find out the solution on your basic economic problem, this study plays an important role. So for analysis of economics, the various tools and techniques are given. The law of demand is one technique, law of supply is another technique, elasticity of demand is another technique. The types of elasticity: price elasticity, cross elasticity, income elasticity, that we will see one by one. But here students should know the basic concept of economic. Why this analysis is important for making or taking an adequate profitable decision for your business activity. What Adam Smith said, he said ki economics is a subject which studies the nature. Why nature? Because आता नेचर कडनं आपल्याला मिळणाऱ्या गोष्टी कोणत्या आहेत सांगा बरं. दोन या डेफिनेशन मधला फरक तुमच्या लक्षात आला की तुम्हाला बऱ्यापैकी आज लक्षात येईल. ॲडम स्मिथ म्हणतात आहे की व्हॉट इज इकॉनॉमिक्स? की इकॉनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, इट स्टडीज द नेचर अँड व्हॉट एव्हर वी गेट और वी अर्न फ्रॉम द बिझनेस इज अ इकॉनॉमिक्स, असं ॲडम स्मिथ म्हणतात. का बरं असं म्हटलंय? कारण आत्ता बघा आपण जेवढ्या काही गोष्टी आतापर्यंत बघितल्या की स्टडी ऑफ ह्युमन बिहेवियर वगैरे, म्हणजे सगळ्या माणसांनी प्रोड्यूस केलेल्या, पण निसर्गाकडनं पण मिळणाऱ्या आपल्याला काही गोष्टी आहेत. कुठल्या? ज्या माणसांनी प्रोड्यूस केलेल्या नाहीत, ज्या आपल्याला निसर्गाकडनंच मिळतात. म्हणून दॅट्स वाय ॲडम स्मिथ सेड की इकॉनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, नॅचरल सायन्स.
म्हणून इकॉनॉमिक्सला शेवटी म्हणतात की इकॉनॉमिक्स इज अ नॅचरल सायन्स ॲज वेल ॲज इट इज अ सोशल सायन्स. बट इकॉनॉमिक्स इज अ नॅचरल सायन्स सेट बाय ॲडम स्मिथ, whereas economics is a social science which is said by Dr. Marshall. Why economics is the study of nature? अरे सांगा ना, नेचरकडनं कुठल्या गोष्टी आपल्याला मिळालेल्या आहेत? मीठ, मीठ माणसाने प्रोड्यूस केलंय का? सॉल्ट, मेडिसिन, कसं काय? एक्झॅक्टली. पण अजून कुठला आहे नेचर? सॉल्ट, येस, वॉटर, मग येस. तर ह्या सुद्धा सगळ्या गोष्टींचं एंड युजर म्हणजे कन्झम्पशन करणारं कोण आहे? तर ह्युमन बिंग्सच आहोत आपण. आपण सकाळी आपल्याला ऊन लागते, वारा लागतो, थंडी लागते, आपण मिठाई खातो, फ्रुट्स खातो, व्हेजिटेबल्स खातो. या सगळ्या ज्या निसर्गाकडनं आपल्याला पाणी सगळ्यात महत्त्वाचं, या गोष्टी आपण एंड युजर कोण आहे? आपण सगळे. वी आर द ह्युमन बिंग्स. वी आर एंड युजर्स. वी आर द फायनल कन्झम्प्टर. तर आपण त्याचं कन्झ्युम करतो, उपभोग घेतो, म्हणून वी आर कस्टमर. दॅट्स वाय ॲडम स्मिथ सेड की इकॉनॉमिक्स इज अ नॅचरल सायन्स. सिमिलरली अल्फ्रेड मार्शल सेड दॅट की इकॉनॉमिक्स इज अ सोशल सायन्स. That's why economics is a natural science as well as it is a social science. Because the end user is the same. Who is the end user? We are the end users. We human beings are the end user of everything. Whatever the given by society or whatever the given by nature, we are the end user and we are the final customer. So that's why economics is nothing but it is the study of human behavior. आता अगदी शेवटच्या 2 शब्दात तुम्हाला सोप्पं सांगतो अगदी, का इकॉनॉमिक्सला ह्युमन बिहेवियरचा स्टडी? कारण तुम्ही स्वतःचा बिझनेस सुरू करायला घेतला, की ते प्रॉडक्ट जर तुम्हाला विकायचं झालं, तर ते विकत घेणारे मार्केटमध्ये किती आहे का? कुठल्या किमतीला घेतील? या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला अभ्यास करावा लागतो. म्हणून त्याला इकॉनॉमिक्स म्हणतात. पण त्याच्यासाठी भरपूर टेक्निक्स आहे. हे तर फक्त एक जस्ट सिंपल आहे की economics nothing but it is the study of human behavior and how he uses the scarce resources and make a choice for his use. हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. म्हणजे काय? आता जी लाईन मी सांगितली की हाऊ ही युजेस द स्केअर्स रिसोर्सेस अँड मेक अ चॉईस फॉर हिज यूज. म्हणजे समजा एखाद दिवशी अगदी तुम्हाला सकाळी सकाळी लक्षात आलं की अरे मी जो रोज शॅम्पू वापरते आहे किंवा वापरतो आहे, तो अगदी संपलाय. समजा कुठला डवचा असेल, तर तो अगदी संपलाय आणि तुम्ही लगेच मार्केटमध्ये जाऊन समजा गेलात आणि म्हटलं की डव नाही आहे अवेलेबल, तर तुम्ही लगेच त्याला अल्टरनेटिव्ह म्हणून हेड अँड शोल्डर विकत आणता. सो दॅट इज द स्टडी ऑफ ह्युमन बिहेवियर अँड हाऊ ही युजेस द स्केअर्स रिसोर्सेस अँड मेक अ चॉईस फॉर हिज यूज. हा स्टडी जर लक्षात आला की डव नसला तरी हेड अँड शोल्डर ह्युमन बिंग्स वापरणार आहेत, हा स्टडी ज्या वेळेला बिझनेसमनच्या लक्षात येतो, तिथून प्रोड्यूस होतात. तिथे तुमचे गुड्स अँड सर्व्हिसेस या प्रोड्यूस्ड होतात. लक्षात आलं? ही स्केअर सिटी मार्केटमधली ज्याला लक्षात आली, तोच बिझनेस सुरू करू शकतो. हे सगळ्यांचं अगदी, कारण मार्केटमध्ये असे मग किती कस्टमर आहेत. जसं आता डिमांड फोरकास्टिंग आपल्याला पुढे शिकायचं आहे, त्याच्यात आपल्याला लक्षात येईल की हाऊ टू फोरकास्ट द डिमांड अँड हाऊ टू अप्लाय or how to use the available resources. Understood, students? Okay, so yes, so I think it is sufficient for today's lecture. So from tomorrow onwards, we will see what is economics, economy, economics, microeconomics and macroeconomics. But students, keep in mind, economics is nothing but the natural science as well as social science, because it studies the human behavior, means
their changing fashion, trends, habits, taste, preferences, and their income. And accordingly, a businessman should plan for their production activity. So, for taking a profitable business decision, a businessman should analyze all the economics tools and techniques for the purpose of making profitable business decisions. So, economics is nothing but the unlimited want, limited resources. So, using an alternatives for his consumption is one of the choice which is made by a human behavior. So that is the basic concept of economics. Understood? So shall we stop? Yes. So yes, आता नवीन कुठला टॉपिक घेतला तर त्याला वेळ लागेल. सो दॅट्स वाय वी शुड स्टॉप नाऊ. ठीक आहे. आणि थोडं वाचा जरा, म्हणजे जरा अजून चांगलं लक्षात येईल. आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये हे उद्या वाचून या. इकॉनॉमी, इकॉनॉमिक्स, मायक्रो इकॉनॉमिक्स, मायक्रो. आणि वाचण्यासाठी पुस्तकच पाहिजे असं काही नाही. गुगलवर सगळं अवेलेबल आहे. तिथे टाका आणि ती कन्सेप्ट वाचा. मग मी तुम्हाला ती विथ एक्झाम्पल ब्रॉडली उद्या तुम्हाला मी ती एक्सप्लेन करतो. ओके, सो दॅट्स इट फॉर टुडे. ओके, बाय.